नमस्कार, गुड आफ्टरनुन सम्पूर्ण साथीहरुमा। आज मैले मैले एउटा ट्राइपॉड किनेर ल्याएको छु। I have browsed a tripod from market and I'm going to unboxing this tripod. Okay, let's start. यो ट्राइपॉड हो, मैले मार्केटबाट ल्याएको हो। यसलाई चाहिँ लगभग नेपालको 5000 परेको छ। यो चाहिँ कोरियन हो। ट्राइपॉड M47 लेखेको छ अनि बाहिरबाट देख्दाखेरि पनि राम्रै देखिन्छ। हेर्नुला राम्रोसँग यसको डिस्क्रिप्सन चाहिँ यही हो है त। यो खास गरेर DSLR क्यामेराको लागि भनेर ल्याएको हो है। यो चाहिँ प्रोड्युस एन्ड डिजाइन बाइ Velbon M47 टोकियो जापान, जापानिज भनेर ल्याएको। देख्दाखेरि यसको लुक्स राम्रै छ है। देख्न सक्नुहुन्छ। यसको भित्र कस्तो छ म तपाईलाई देखाउँदै छु। खोलेर देखाउन गइरहेको छु। I'm going to unboxing है। भित्र यस्तो एकदम राम्रो उसमा ब्यागमा चाहिँ यो गरेको छ। मैले खोल्दै छु, खोलेर देखाउँदै छु। यो देख्दाखेरि यसको लुक्स पनि एकदमै राम्रो छ। इज लुकिङ भेरी नाइस, you can see. And now this is the tripod and here is one this is the this is catalog. You can see here this is in English and Korean also, and that one you can do like that. Okay, and there is 3 steps. You can do like that, and you can like that. Okay, and I'm going to hold on that. Okay, to see this one, okay. This is the tripod. Okay, it's looking very nice. Now see the tripod. Okay, it's around 1.5 meter height, and I'm taking down this. Okay, this is the handle. Okay, it's looking very nice. Yes, and that's the Velbon. Okay, it's looking very nice. Yes, I'm taking this video in the informal room. This is the kitchen. Okay, this strands this tripod for the DSLR camera for me. Okay, I browse now. Thank you very much.